Nandito na ang Tecno Camon 30 Pro 5G. This one is a successor of the ever so popular na Tecno Camon 20 Pro 5G from last year. Marami po tayong malalaking pagbabago dito compared sa unit natin last year. Yan ang alamin natin dito sa video na to at aalamin rin natin kung sulit pa rin ba ang Camon series this 2024. After this quick unboxing. Diretso na agad tayo sa hardware nito. So this one supposedly has a glass back panel compared to a faux leather back panel from last year. Now I know some tech reviewers are gonna say na aluminum yung frame nitong Pro, but don't get confused. The Pro only has a plastic frame at yung may aluminum frame ay yung Premier model nito. So okay, malilito. Pro, plastic, Premier, aluminum frame. Tingnan nyo lang po yung website. Nandun na po mismo yung information. And another difference dito sa Pro model versus the Premier, yung Premier merong Corning Gorilla Glass 5. Dito hindi sinabi ko ano yung klaseng protection ang ginamit nila. Design-wise, okay para sa akin yung itsura nitong Tecno Camon 30 Pro. Very subjective naman tong aspetong to. So some of you might like yung last year's Tecno Camon 20 Pro. Hardware-wise, other things that you might wanna know, wala po tayong memory card slot and wala rin po tayong headphone jack dito. Now, one of the biggest improvements this year dito sa Camon 30 Pro is the performance. So, meron na tayong MediaTek Dimensity 8200. This is not a brand new chipset kasi alam naman natin na meron ng 8300 na ginamit ng Poco X6 Pro. But this is absolutely better than the 8050 na ginamit nila last year. Bukod sa actual na better performance on the Tecno Camon 30 Pro, ang dapat nyo talagang asahan dito, mas maganda na po yung thermals nito kumpara doon sa chipset last year. So kung usapang basic task, mag-browse ka lang ng social media, magte-take ng pictures and videos, manonood ng YouTube, walang problema dito. So titingnan natin yung ibang aspeto nito. Of course, yung performance sa gaming. But before that, yung Antutu benchmark muna nito, umabot ng 900,000 Antutu benchmark points. That's really good. And then dito sa 3D Mark Wildlife Extreme Test, 1,700 po yung loop score na nakuha natin. That's really good as well for a gaming device. But the two best things na makikita agad natin dito sa test na to, number 1, yung stability, napakaganda. And then number 2, yung thermal. So makikita nyo dito, hanggang 46 degrees Celsius lang po ang inabot habang nagtatest tayo. Pero as usual, alam niyo naman, kalahati lang po ng istorya yung mga benchmarks na yan. Mas mainam pa rin na subukan natin sa actual games. And sa Genshin Impact, Farlight 84, Mobile Legends, Warzone, nasubukan po natin to. And masasabi ko lang, even though this is not being marketed as a gaming phone, this is more of a camera phone, this can absolutely perform really well para sa mga hardcore gamers. And isa pang bagay na nagustuhan ko dito para sa mga hardcore gamers, meron ulit tayong bypass charging. So if you want that feature, andito po yon. Pero balikan muna natin sa Genshin Impact. Napakaganda po ng gameplay experience. Although hindi lang kayo papalo at consistent 60 FPS, pero solid na nasa 50 range yung FPS nyo dito. Pero syempre, asahan nyo na meron tayong mga frame dips pag sobrang intense na mga graphical effects dyan sa display natin. And by the way guys, just a quick note para sa mga Genshin Impact players, kung hindi nyo pa nakukuha si Arlecchino pero naghahanap kayo ng heavy DPS na character, siya na yon. And yung temperature rin pala nito is the same with most of the phones na subukan ko. Pag naka-highest graphical settings sa Genshin Impact, 45 degrees Celsius, guaranteed po yan. Walang phone cooler. And then pagdating sa Farlight 84, pag nakasagad rin po lahat ng graphical settings nyo, 44 to 45 degrees Celsius guaranteed. Now, sa Warzone naman, hindi siya gaanong uminit kasi nasa 40 to 42 degrees Celsius lang. Pero that's because naka-mid lang po yung graphical settings niya. So, hindi pa natin pwedeng iset to high. And eto naman yung settings na nakuha ko sa Mobile Legends. Naka-ultra na po siya. And of course, basic lang naman po yung Mobile Legends. And pati na rin yung Call of Duty Mobile, ito po yung graphical settings natin. So overall, kahit hindi ito marketed as a gaming phone, this is something that I would still recommend para sa mga gamers out there. Susunod naman, usapang display, naka-AMOLED, and eto pa, malupit, 144Hz refresh rate na.
and napaka-bright po ng display nito. Para sa akin, this is really good. At 20,000 pesos, this is what you would expect na sa ganitong presyuhan na naka-AMOLED tayo, maganda yung colors, very vibrant, infinite contrast, black is truly black kasi nga AMOLED, and naka-widevine level 1 pa rin tayo dito, so full HD resolution kung sakaling nanonood kayo ng Netflix on your mobile device. So panalo rin para sa akin yung display nitong Tecno Camon 30 Pro. Susunod naman, other than the improvement sa chipset, eto na siguro ang biggest change natin from the Tecno Camon 20 Pro to the 30 Pro. Yung camera nito. So this one is a Sony IMX890. That is a huge step for a brand that offers budget phones. And I'm not sure kung maalala nyo, pero kung napanood nyo yung Tecno Camon 20S Pro video ko, ang sabi ko, isa sa mga dapat nilang i-improve is yung color science. And boy, did they improve it. This year, they have a better color science para sa Tecno Camon 30 Pro. This is something na pwede mo nang ipanlaban pagdating sa camera phones. Ito po yung mga samples na nakuha natin, and actually sinubukan ko ba siyang ipagkumpara sa Redmi Turbo 3 na supposedly is gonna be the Poco F6. So if you are excited for that, abangan nyo rin po yung review natin ng Turbo 3 na Harry Potter edition dito sa Pinoy Techdad. Subscribe to see that video. But anyway, para sa akin, mas accurate yung colors ng Tecno Camon 30 Pro, and I am so happy with that development kasi matagal tayong na-stuck dito sa Tecno na medyo off talaga yung color science nila. So this one is way improved, mas natural, mas neutral looking, and mas may leeway tayo na i-edit yung photo natin before we upload it to social media. And I really like na very natural yung details na makukuha natin and walang over-sharpening dito sa post-processing na ginagawa ni Tecno. This is a huge thumbs up para sa akin pagdating sa cameras ng Tecno. And this proves to me na nakikinig si Tecno and that they're really improving yearly pagdating sa camera, pagdating sa performance. This is a great sign, guys, kasi mas maganda na mas marami tayong competitors in the market na talagang pwede nating i-recommend. Lipat naman tayo dito, guys, sa 4K 60fps video recording. Yes, 4K 60fps. You heard that right. Meron na po dito sa Tecno. Pero, ang problema, hindi siya stable. So, tingnan nyo to, habang naglalakad ako, it's really wobbly. So, yan. Ito po yung quality ng 4K 60fps. Medyo nakakahilo yung pagiging wobbly niya. Pero may solution naman. Mag-switch down tayo to 4K 30fps and magiging steady yung video. So, ito naman yung 4K 30fps. What do you guys think? Mas stable ba habang naglalakad? I think mas okay ito based sa nakikita ko sa display ko. Pero yun nga, sayang na meron pang 4K 60fps pero hindi naman pala stable. You will definitely need a gimbal. Pero ito, 4K 30fps, pwede na siguro, no? Let me know in the comment section. Solid itong Tecno Camon 30 Pro pagdating sa camera. Very good yung mga photos na makukuha natin. At hindi ko pa nababanggit na meron na rin pala tong ultra-wide. So that's another win para dito. And kung gusto niyo ng telephoto lens, that's gonna be on the Tecno Camon 30 Premier na i-review rin natin dito sa channel. So again, paalala, mag-subscribe na kayo. And then sa usapang battery, we have 5,000 mAh of battery capacity and 70 watts of fast charging. That's really good as well. Unfortunately, hindi pa ganun katagal sa akin itong Tecno Camon 30 Pro, so I can't really tell you kung gaano kaganda yung battery endurance niya. However, tiwala naman ako sa battery efficiency ng chipset na to, Dimensity 8200. Subok na po yan, very power efficient. Now, other things na nagustuhan ko dito sa Tecno Camon 30 Pro that might be fun for you. Number one, nandito pa rin yung AI assistant nila, si Ella. Pwede pa rin kayong gumawa dito ng mga homework nyo, ng essays nyo, ng mga write-ups nyo. Pwedeng si Ella ang utusan nyo and then maybe just refine it. And number two, yung generative AI dito, pwede nyong gamitin yung camera niya, pwede kayong mag-selfie. And eto yung mga results na nakuha ko. It's very fun to use kung gusto mo lang talaga mag-trip-trip sa pagkukuha ng mga AI photos. Then meron rin tayong dynamic port. Ito yung parang dynamic island nila. So ayan, makikita nyo. Finally, kailangan natin pag-usapan yung software updates ito. Ilang years nga ba talaga yung software updates? Kasi ito yung madalas na tinitira ng mga detractors ng Transsion brand
brands na wala daw software updates. And personally, na-experience ko rin yan na wala ng software updates yung ibang phones na tinest ko. So, medyo problematic talaga siya. Now, this time around, from other tech reviewers sa other countries na nakahawak ng Tecno Camon 30 Pro, they're saying na 2 years daw yung software support and then 3 years of security patches. Now, I asked the local PR and what they told me is that they're working na going 2 years. So if we're gonna base things from what they told me, hindi pa guaranteed yung 2 years. But we're crossing our fingers na sana at least 2 years. And then sana totoo yung 3-year security patches. But ayun nga, walang kasiguraduhan. So medyo mapapaisip ka pa rin dito. But the good thing about the software ng Tecno is that it's improving. iOS 14, Android 14, wala na gaanong bloatware. Medyo nababawasan na. Every year, nababawasan yung bloatware ng Tecno. And I'm happy to report na hindi na gaanong bloated this year yung Tecno Camon 30 Pro. Meron pa rin po. Hindi ko sinasabing ubos na yung bloatware. Andyan pa rin po. But it's not as bloated as last year or the previous years. Now with that said, na walang kasiguraduhan sa software updates, sulit nga ba sa 19,999 pesos or sabihin na natin 20,000 pesos itong Tecno Camon 30 Pro? I'm gonna say if you're looking for a powerhouse na device for gaming as well as pagdating sa camera niya and limited yung budget nyo sa 20,000 pesos and maybe you can even get discounts for this one, I would say sulit po ito. Now granted, ang laki po ng step up ng presyo nito from the Tecno Camon 20 Pro 5G from last year. Pero sana maintindihan nyo rin na specs-wise and features-wise, ang laki po talaga ng improvements dito. Now, just a full disclosure sa inyo guys. This was not sent to me by Tecno. I just found a way na makakuha ng unit ng mas maaga para mas maaga kong maibahagi sa inyo yung video ko. So para sa mga magsasabi na sponsored video to, it's just not. Pero eto ang tip ko para sa mga naghahanap ng phone and balak bumili ng Tecno Camon 30 Pro. Huwag muna kayong bumili. Antayin nyo muna yung Poco F6 that's coming this month. This month na po yun. Ilang weeks lang po yung hihintayin nyo. Pag nakita nyo na yung review natin ng Poco F6, F6 Pro, and then eto, yung Tecno Camon 30 Pro, and i-review rin natin yung Tecno Camon 30 Premier. Doon kayo mag-decide kung meron na kayong more details, more points of comparison ng mga devices na lalabas this May. And by the way, this is gonna be available daw exclusively sa TikTok. So, I don't know, maybe I'll try to link it sa TikTok or kung makahanap pa ako ng link sa other selling platforms, ilalagay ko rin po yan dyan sa description box. At kung may mga request kayo na comparisons para sa Tecno Camon 30 Pro, gagawan po natin yan, Turbo 3 versus Camon 30 Pro. What do you guys think? Let me know in the comment section, and kung nakatulong tong video na to, please like, subscribe, and if you wanna learn more about phones, may mga ililink po ako dyan, panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.